I'm Ava. Welcome to Korean Ladder, where one small sound makes your Korean feel real. 안녕하세요, 하나입니다. 오늘도 같이 천천히 올라가요. 안녕하세요. 준호입니다. 오늘은 카페에서 바로 쓰는 한 문장을 연습합니다. Here's my cafe problem. I know the words. Americano 한 잔이요. But sometimes I sound flat or a little too sharp. 맞아요. 주문할 때는 단어도 중요하지만 억양도 중요해요. In English, the melody helps your order sound polite. Today's target is simple. Keep the drink name open, then finish softly on요. 오늘의 패턴은 명사 더하기 수량 더하기 이오예요. In English, item plus quantity plus the polite order ending. 이요. So, Americano is the item. 한 잔 is one cup and 이요 makes the short order polite. 좋습니다. 한 잔 means one cup or one glass. 한 잔이요 works as one smooth order ending. Listen first. 아메리카노 한 잔이요. Americano has a small lift, like the order is still continuing. 한 잔이요 finishes softly. Let me try a flat version first. Americano 한 잔이요. 뜻은 맞아요. But the sound is a little flat. Make Americano feel unfinished. Then connect to 한 잔이요. Compare this. Americano 한 잔. That sounds chopped. Americano 한 잔이요. That sounds like one polite order. 이번에는 라테예요. 라테 한 잔이요. And for 2 cups, say Americano. 두 잔이요. Americano 두 잔이요. I'm trying to keep the first part open, not slammed shut. 좋아요. Now notice 잔이요. The final 니은 sound connects into 이요. So it sounds smooth, like 잔이요 in natural speech. Do not add a hard break after 잔. Not 한 잔이요. Say 한 잔이요 as one smooth piece. 한 잔이요. That feels smoother than 한 잔이요. Now we'll use it in a tiny cafe exchange. Listen for the smooth order line. 어서 오세요. 주문하시겠어요? 아메리카노 한 잔이요. 네, 따뜻한 걸로 드릴까요? 네, 따뜻한 걸로 주세요. I noticed. 주문하시겠어요 is formal, but the order itself is short. 아메리카노 한 잔이요. 어서 오세요. 주문하시겠어요? Exactly. In a cafe, 아메리카노 한 잔이요 is short, polite, and natural because it has yo and a soft ending. If you want a fuller sentence, you can say 아메리카노 한 잔 주세요. But today, master the compact ending이요. So, 이요 is not rude. It is compact, and my melody carries the politeness. Right? The phrase should not sound like separate labels. 아메리카노 한 잔이요 is one order phrase. Repeat after me. 아메리카노 한 잔이요. 아메리카노 한 잔이요. Good. Make the last yo lighter, not pushed. 아메리카노 한 잔이요. 아메리카노 한 잔이요. Softer at the end. 완벽해요. Now change only the drink. 라테 한 잔이요. 라테 한 잔이요. 좋습니다. Now change only the number. 라테 두 잔이요. 라테 두 잔이요. Common mistake time. What if I say 아메리카노 한 잔, 이드아우드오? It feels like I am just naming the order. 아메리카노 한 잔 is understandable, but it can sound bare in a cafe order. Add 이요 or 주세요 to sound polite. Another mistake is making the end rise too much. 아메리카노 한 잔이요. That can sound like you are unsure or asking for confirmation. For a normal order, use a gentle fall. 아메리카노 한 잔이요. So not chopped, not bare, and not a big question mark. Smooth and soft. 아메리카노 한 잔이요. Quick check. You are ordering one Americano at a cafe. Which one sounds most natural and polite? I'm choosing B because it has 이요 and keeps the order in one smooth phrase. 정답은 B예요.
아메리카노 한 잔이요 has the polite ending and the smooth ordering rhythm. A may sound too bare and C sounds chopped. The best cafe rhythm is connected and gently finished. 정리해 볼게요. 첫째, 명사 더하기 수량 더하기 이어. In English, use item plus quantity plus 이요 for a short polite order. 둘째, 첫 부분은 열고 끝은 부드럽게 내려요. In English, keep the drink name open, then land softly on 이어. 셋째, 잔이요는 이어 말해요. In English, connect 잔 and 이요 smoothly, like 한 잔이요 in natural sound. 넷째, 요를 빼거나 세게 끊으면 딱딱하게 들릴 수 있어요. In English, do not drop yo and do not chop the phrase. Keeper sentence. 아메리카노 한 잔이요. I can order with words and melody now. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 아메리카노 한 잔이요. Smooth, soft, and polite. 다음 시간에는 아이스로 주세요 and 따뜻한 걸로 주세요를 자연스럽게 붙여봅니다. See you on the next round.